Ilgtspējīga mobilitāte. Šo vebināru rīko degvielas kompānija Neste. Un, protams, šis vebinārs ir veltīts nopietniem mērķiem, strukturēt, izskatīt iespējamās pieejamās alternatīvas ilgtspējīgai mobilitātei, lai sasniegtu vienoto mērķi. Protams, zaļāku dzīvesveidu, mazāk kaitīgo izmešu un, protams, paskatīties, kādas tad ir alternatīvas visur pieminētai elektromobilitātei. Vispirms es droši vien iepazīstināšu ar tiem vebināru dalībniekiem, kas atrodas šeit klātienē studijā. Tad Neste Latvija valdes priekšsēdētājs Armands Beiziķis. Sveicināti. Omniju Latviju vadītāja Beāta Krauze-Čebutāra. Labdien. Un Gins Burks, Jelgavas autobusu parka valdes loceklis. Sveicināti. Labdien. Tātad vebināra plāns vai vebināra struktūra būs tāda, ka mēs šodien noklausīsimies divas ļoti interesantas prezentācijas, kas notiks attālināti, un šīs prezentācijas mums, piedāvās kompānijas Neste speciālisti. Tad tas notiks angļu valodā, pēc tam aprunāsimies ar viesiem šeit studijā, un tad beigās mums būs vēl viena tāda jau vairāk uz tādiem cilvēciskiem faktoriem balstīta prezentācija par tādām ilgtspējas lietām. Jo ilgtspēja, protams, ir visu mutēs šobrīd, runājot ne tikai par, piemēram, degvielu attīstībām. To mēs droši vien nevarēsim noliegt. Un man sauc Normons Avotiņš, es arī šo vebināru turpmāk vadīšu. Visiem gan klātienē, gan attālināti esošajiem vebināru dalībniekiem varēs arī uzdot jautājumus, izmantojot platformu Slido. Un ieteicams, protams, šos jautājumus uzdot tajā laikā, kad arī konkrētais runātājs ir, ēterā vai attālināti, vai arī runās šeit, un tad mēs šos jautājumus arī varēsim uzdot nekavējoties tā, lai nekas nepazustu. Un acīm redzot, tad mēs pāriesim uz pirmo prezentāciju. Tad pieslēgsimies attālinātām runātājiem, kurš ir Mats Holtmans, Head of OM Partnerships, un viņa prezentācija saucas ļoti vienkārši. Kāda ir degviela nākotne? What's the future of the fuels? Un Mats Neste kompānija ikdienā sadarbojas ar automašīnu ražotājiem. Viņa mērķis, protams, ir palīdzēt samazināt siltumnīcu efekta gāzu emisijas, un plāns ir samazināt šīs emisijas par vismaz 20 miljoniem tonu gadā līdz 2030. gadam. Šajā mirklī tad mēs mazliet pāriesim uz angļu valodu. Hello, Mats. Yes. Hello. Yes, hello. So, your presentation regarding to the future of the fuels, so we are all in attention. Oh, thanks. And thanks for inviting me here. So I'll just share my screen here. So I hope you see my slides correct here. First of all, thanks for inviting me. Really good to be here. Hopefully soon we can meet in person again. And, I'm Mats Hultman. I'm working at Neste in R&D and innovation. And I'm also responsible for our partnerships with the vehicle industry. So working a lot with the vehicle industry and the different type of collaborations we have ongoing there. And I will today talk a little bit about our technologies and also a little bit about regulation and a short glimpse at what's coming in future developments also. And we will have some time for questions in the end also, so please feel free to ask questions here after the presentation. But first, very short about Neste. We started as a traditional oil company back in 1948, but then has transformed into a company focusing on renewable solutions and especially renewable fuels. And we're now the world's largest producer of renewable diesel, which you also might know as HVO, and also jet fuel, and both made from waste and residue. And we spend a lot of R&D in increasing production capacity and also in new technologies, which I'll show here today. And we've been for many years in a row selected one of the most sustainable companies due to our focus in this area, which we're very proud of. And our products have helped the industry to remove or to reduce greenhouse gas emission by
10 million tons, and that equals about 3.5 million, replacing 3.5 million fossil passenger cars. So quite a good improvement from our products. But then going into the products, our main product is renewable diesel, Neste, also known as HVO100. And on the picture here, you can see it compared to fossil diesel. And just by burning the fuel, you actually see visually the difference, one of the differences at least, that it burns much cleaner. There's no aromatics in the renewable diesel, and there's a higher cetane number, so the combustion and burning is more efficient. So if you have a vehicle, you probably have less problem with soot and regeneration of diesel particulate filters and so on. But the biggest sort of impact of switching to renewable diesel is not shown on the picture here. It's actually what's behind this, that you reduce your greenhouse gas emissions with up to 90%. So that is the overall biggest achievement when using this product. I could also mention that there's a other product which is often confused here, and that's biodiesel. So biodiesel also good for the environment, but it doesn't, you need a special powertrain to use it in your vehicle. Otherwise you can only blend it up to 7%. With renewable diesel you can go up to 100% without any problem, and renewable diesel works in all type of diesel engines. Both are biofuels, but there are a big difference here. So sometimes we hear customers saying, yeah, we tried that, but then and they had some problems with filters clogging up, or that it start to grow in the tank or things like that. And then it's biodiesel that they have tried, not renewable diesel. Just so keeping the words clear here. So looking at the main sort of effects of this product, of course, the key thing is this reduction of greenhouse gas emissions, and I'll talk a little bit more about how that works. But it's really up to 90% is a really, really good value, and it puts us on the same spot as an electric vehicle running on green electricity, so I will show you here. So it's a really good value. And the other good thing is that it can be used in any type of or existing infrastructure. So any type of diesel engine, but also the same filling trucks, the same tanks, all of that can be kept the same. And it also can reduce local emissions a bit, like I mentioned, soot, particulars and so on, and especially on older vehicles, if you don't have that good exhaust after treatment system, it really has a good effect on that. But with the very newest vehicles, the exhaust after treatment are really good also, I should say, for a new diesel vehicle. So. But what is it then made of? We use a lot of different feedstocks, and feedstock is the same thing as raw materials. And one of the key ones is used cooking oil. It's also animal fats, waste from the fish industry. And as you can see, we are now at 92% waste and residue level. So 92% of our raw materials are from waste and residue. There's still a small part of vegetable oils, but this is something we're working quickly to replace here. And already a year or two ago, we were at 80%, so we're making quick progress here. So the plan is that by 2025, we should be at 100% waste and residue only. And that's the path Neste has taken, not saying that it's wrong to use vegetable oils, but we have chosen to focus on waste and residue streams. And as I mentioned, I work a lot with the vehicle industry, and since renewable diesel, Neste, it's a chemical copy of traditional fossil diesel, so it can be used in any diesel engine. But because it doesn't have the aromatics, the density is a little bit different. And due to that, there's a density requirement in the specification in Europe,
we fulfill a different specification. But the good thing is that all OEMs, or most OEMs, really supports this and wants their customer to run on renewable diesel HVO. So basically all the truck OEMs have approved and support the use of this product, and also passenger cars, most passenger car OEMs, and also a lot of the non-road are supporting this and promoting it. But if, for example, in the US, there's a different diesel standard without this density requirement, so there we fulfill all the requirements. So you could say that if a product is allowed to be sold in the US, then it's no problem to run it on Neste either. And this is more a formalia. We have a lot of customers using this product on older engines and so on, and there is really no issues there. So, and some of these OEM have even taken it one step further. So they deliver their vehicles already filled up from the factory with Neste in them. So for example, Liebherr, and also Valtra, and also Volvo Construction Equipment. So if you buy their equipment, they're already topped up with Neste from the plant. And that's also a signal from the OEMs, from the vehicle industry, saying that they would like their customers to use this. And we're also working with this on partners on regulation also to make sure that if you do this good thing for the environment, that it's also recognized. So the vehicle industry is also supporting that it should be recognized if you make this commitment. So. Another interesting topic that we often come across is sort of the cost to be sustainable. And this graph here is an example from a Roland Berger study, a consultancy company, who investigated the average cost to society to reduce 1 ton of CO2 in both passenger car and heavy-duty vehicles. So they looked at different things like what is the cost for a new vehicle, what is the cost for infrastructure, for transporting the energy or the fuel. And of course, the more new things needed, so if you need a whole new infrastructure, like for electric vehicles with charging stations and so on, and you need to update the power grid to make sure you have enough power and so on, of course, the costs are a little bit higher compared to a solution like ours, where you can just use basically plug and play. You use all the existing infrastructure and machinery. So that is also a difference here. And we notice then when companies are switching over to this, they often calculate and see, okay, what is the cost and how much do I have to invest and so on. And where in most cases, renewable diesel is very competitive when it comes to cost for reducing CO2. I mentioned also a little bit about regulation. So regulation has been sort of the chosen path on how to tackle the climate change. So regulation is really in the key here. So, and on the left side, you see that there's a lot of regulation regarding fuels. There's the Renewable Energy Directive and the Fuel Quality Directive and so on. And they all aim at sort of dictating what type of raw materials are seen as sustainable, what biofuels are sustainable, how much mandates should it be, how much should you be forced to blend into the regular fuels and so on. And really recognizing the role here of renewable and biofuels. But on the vehicle side, that regulation is set up in a different way. So it's only focusing on tailpipe emission and only sort of crediting electrification, both fuel cell electric vehicles and battery electric vehicles. And that's something we will dig into a little bit about here later, because the regulation on the vehicle side is quite important also, because that sort of determines what vehicles we will see on the roads also. So, as mentioned, the current regulation is not telling the whole truth. So
as I said there, the vehicle CO2 regulation is focusing on tank to wheel, basically only measuring what comes out of the tailpipe. But it doesn't care how that energy was produced or what's the source of the energy there. So, and of course, the environment doesn't only care about what comes out of the tailpipe. The environment cares about the total emissions. So here, if we really want to reduce emissions, and that is the target to reduce greenhouse gas emissions, we should take a more holistic view here and either make a complete life cycle analysis or at least look at the well-to-wheel perspective, where you look at how the energy source is produced. So are you using green or coal power electricity? Are you using fossil or renewable fuel? So that comes into account when we talk about well-to-wheels. And when we talk about life cycle, we also look at how was the vehicle itself produced. So it's adding one aspect even more there. And to go into the details a little bit, why are renewable fuels or biofuels sustainable? And this picture here, although it says Neste on it, it's actually valid for biomethane and all other biofuels also, because it works in the same way. So on the right-hand side, you have an example where you take out fossil oil from the ground, you make gasoline or diesel from it, you put it in a vehicle, you burn it, and then you add or emit CO2 to the atmosphere. If you instead use, like we are doing, waste and residue and make fuel out of that, you're basically, and then burn it, you're circulating CO2 in the atmosphere. So if you take, for example, a plant, when it grows, it absorbs CO2, but then when it dies, it emits CO2 back into the atmosphere. So it's basically circulating CO2. And that is what we're doing by using this kind of raw materials. So no new CO2 is added to the atmosphere. So that's very different, or big, important different. And that is basically how biofuels work. So if we compare the production then of fossil diesel from Neste renewable diesel and what is the sort of greenhouse gas footprint from the different steps. So we have the sort of raw material, which has a footprint that is a bit higher for the fossil diesel. We have a transportation where we actually transport the renewable fuel a little bit longer. Due to that, we source it globally. And then you have the refining, where the fossil fuel emits more than renewable fuel production. And this is an area where we're working quite a lot to reduce this bar here even further. So we are introducing green electricity, looking at using green hydrogen and also carbon storage, or using the carbon to make this bar even lower. Then we have transportation. And then we have the use when we burn the fuel. And as you can see here, there's quite a high bar for the fossil fuel, but no bar at all for the Neste renewable diesel. And that's because it's not adding any CO2 to the atmosphere. So that's why it's at zero here. So here we reach this up to 90% less CO2 emissions. And this is not something that Neste came up with. This is how we should calculate it or anything. This is controlled in the European Renewable Energy Directive, how this is calculated. So it's controlled. So if we look at the vehicle regulation, and this is for passenger cars, but similar things are happening now for trucks also. So as you probably heard, the requirements are getting stricter and stricter. We first had the limit of 130 grams, then 95, then 81, and then 59 grams here around 2030. And this is tailpipe emission. And the electric car is seen as zero emission here, so 0 gram per kilometers. And this is forcing the electrification, and biofuels are not taking into account at all. And basically, if the vehicle producers don't meet this target, they will pay heavy penalties. So there's a misperception that the vehicle industry just did
all electrification by themselves because they thought it was a good thing. The strategy might have been looking different if they weren't this heavily regulated in pushing them into this single path. And if they don't fulfill this requirement, their penalties is really high. But what happens if we compare it from a life cycle perspective then, to have a more fair comparison? So on the left here, we have a traditional car running on fossil diesel. The blue bar is when you produce the vehicle, when you make the steel and so on, you have some CO2 emissions. If you compare it to the blue bar for an electric vehicle, there's a bit more CO2 emissions due to the productions of the batteries emits more CO2. Then you burn the fuel and emit CO2. And this, of course, is quite a high part for fossil fuel. If you compare it with an electric vehicle, and especially if you're running it on green electricity like wind power, it looks really good. So if you have an electric vehicle, you should always try to run it on green electricity because that is where you get the best effect. But if you run it then on different type of energy mixes that we have around the world, for example, in Europe, in US and China, there's still a lot of coal power electricity used in the grid. And what you can see here, for some of these power mixes, it's even as bad as running a diesel car on fossil fuel to have your electric car just running on the average mix in the electricity grid. So really, we need green electricity for the electric vehicles to make sense. And if we compare them, taking the same diesel vehicle and run it on renewable diesel, you see that the CO2 emissions are far less. And they're basically on par with an electric vehicle running on green electricity, or actually even a bit lower. So this is a really sustainable choice to make. But coming back then to the different aspects here and looking at what happens for other type of, I got the question, well, how about CNG and on? And we have some data on that, but that is on a well-to-wheel perspective. So looking at the CO2 emissions from the fuel itself and the vehicle itself, not the production part. And this is a bit busy slide, sorry for that. This is comparing a C-segment car, and it's based on European Commission data. So the blue bar here, that is the total CO2 emissions from a well-to-wheel perspective, not taking into account the production of the vehicle itself. And you see here, fossil gasoline, fossil diesel emits this much CO2. If we use HVO, we end up here, which is a really good number. And this bar here is because you emit CO2, but that is not new CO2 because it's recirculating CO2, so it has a negative value here. So in total, we end up with this blue bar. We can also look at FAME or biodiesel, as I mentioned before. Also a good option, but not as big CO2 reduction as HVO or renewable diesel. Ethanol gives also good values. Compressed natural gas, it's a common misperception that this is really good for the environment, but it is actually a fossil fuel, and it has almost the same level as running on fossil diesel or fossil gasoline, so it's really not that good for the environment. If you instead used biogas or biomethane, that is good for the environment. So you can see it's basically on par with our HVO, looking really good. And here they plotted also electric vehicle running on the EU mix. So also better than the fossil here, but here we don't have the penalty from the vehicle production. So as you remember from the previous slide, when we add that EVs emits more CO2 during production, then it is a bit, it's not as good, but anyway, it's still better than the fossil versions. And I will come to that at the end, that we should not try to pick a winner here.
because I'll show you later on here that we need all of these options. It's not either or. We should really exploit all of these good sustainable options to replace the fossil fuel. There was also an interest in how about hydrogen then? And hydrogen is a bit complex because there's a lot of different type of hydrogens. So there's gray hydrogen where you use the fossil natural gas and you make hydrogen of it and you emit quite a lot of CO2 during that production. Then there's blue hydrogen, still using natural gas, but the CO2 is captured and stored underground. So making a less climate impact directly. And then, of course, the best one is green hydrogen, where you use green electricity and water to produce the hydrogen. So this is the good stuff, hydrogen, I would say. But of course, this is just starting up now, the production, and everybody is requesting. The steel producers want to use this, the industry want to use it, and also now some vehicles. So there is quite a big of shortage of this green hydrogen, and it needs also green electricity, which there's a lot of competition for. So it is a really good solution, but it also has some challenges. And if we plot that in the same chart, you see that the gray hydrogen ends up here, so same as the sort of fossil option, and the green hydrogen shows good values here. So just comparing it, but a vehicle like this would also emit more CO2 during production compared to a traditional combustion engine vehicle. So the production part would be a bit higher than for a traditional combustion engine. So regulation is key here, but it's still room for some optimization here to really recognize all good solutions. And we're really calling for that we should have a technology neutral legislation. The key is to reduce greenhouse gas emissions, not to sell as many EVs as possible. I think that that should be left to the industry of how to solve the greenhouse gas reduction and not sort of take away good options that will be needed. But looking at fuels, are they really a good solution, and why do we need renewable fuels? So this is a slide that aims at explaining the big challenge here. So all these boxes represent the total amount of oil used in the world today. So about 4,500 million tons. And out of that, about 2,600 million tons is used for transportation. And out of that, if we look at the 10 million electric vehicles we have on the road today, they have replaced this much of fossil oil. So it's good, but as you can see, much more is needed. And the biofuels have already today replaced this much fossil oil, so making a good contribution. And then there's a lot of projections how this will how it will grow in the future. And by 2040, one of the projections that is one of the more optimistic one is expecting 600 million electric vehicles by 2040. And these boxes represent how much oil they will have replaced. So EVs will make a good impact, but we should double or triple it easily, and still would be a lot to do, but I think we should sort of utilize it to the maximum. And the potential from renewable fuels is also great. So I'll show you later on, but there's a lot of available raw feedstocks that could be used here, waste and residue feedstocks that could be used to grow this area if we have smart regulation in place. So both these solutions are needed, and in the middle here, there's still a lot of fossil fuels. So we also will need hydrogen and e-fuels and so on to replace all the fossil fuel. And this is really the key why we need all solutions and should not try to only pick one winner here. So both are needed. And then what are we doing at Neste? So we are continuing to develop develop more volumes and new products, and our key is to use low quality feedstock or raw material. So really the waste that you can't do anything else with, we try to use as
low quality waste as possible and make this high quality drop-in solution. So using the waste that no one wants and make fuel out of it. And this is our strategy slide going forward. So in one slide showing basically what Neste's roadmap is ahead. So we will continue to develop and grow HVO production. We're also looking at recycled waste plastic, mainly for our polymer and chemical, which is one of our new areas. We will look into also develop fuels from lignocellulosics, fuel from waste and from algae, and also from power to X, so hydrogen and e-fuels. But all these, before they are large scale publicly available, it will take time. We already have research projects ongoing for all of these, but it takes time to scale it up and to really have large volumes of it. So we should not forget what we can do here and now also. And the availability is growing quickly. So this is a map showing the current availability, and it gets old very quick because new stations are popping up all the time. And these are just the public stations. So we see in Sweden, Finland, and Netherlands, we have really good coverage. We're starting in Latvia also. I think the colleagues here today will talk more about what great development is happening in all of the Baltic region and especially in Latvia. We also have some stations now in Belgium, especially around Brussels, because we want to make sure that the EU politicians can fill up with Neste My also, so they can experience it. So in total around 600 stations, but then we do a lot of depot deliveries, deliveries directly to the fleet owners and so on, and our product is also used as a blending component. So even though there's dots here for certain countries, we are actually active in many more countries than I show here. So up to 28 countries we're working in right now. And one example is also in the US, where we're starting with stations in California and so on. But that is what Neste is doing, and we are the biggest one, and we continue to invest to stay ahead. But what is good to see is that all the other oil majors are stepping into the industry also. So companies like Shell, Total, Eni, Repsol are now also starting to invest, and this will increase availability of the fuel. And it's expected that today we have around 7 to 8 million tons of HVO globally produced, and that will grow to 30 million tons just in the next 4 years. So really a big change is happening here with the big oil industry waking up and realizing that they need to do something differently, which is good to see. So 30 million tons is a great value, but I mentioned that more could be done, and we're looking into new streams like lignocellulosics and others, and there we're talking about huge volume potential. So if we, for example, only look at forest residue or wood processing waste, these together have a volume potential of over 200 million ton. And then there's a lot of other areas also where we can make fuel out of. So the potential is huge, but we also need regulation supporting for this and pushing for it. So we will continue to focus on scalable drop-in solutions, and I'll wrap it up here now, but some conclusions that I hope you can take with you from this presentation. That we need smart regulation. The climate really needs that. It needs to be technology neutral and really support all solutions. It's possible to do much more. We can scale up even further here. And it's not a question of either or, which is the best one. We need to stop that and say that we really need all of these solutions to replace the fossil fuel. So that's it from me, and really good presenting to you. And if there's any questions, I'm happy to take those. Yeah, thank you so much, Mr. Holden, for such a deep insight of the renewable fuels. Yes, we do have some questions for sure already. One of them actually was partly answered already in the presentation, but still, where do you source the waste and the residues from to make the green diesel? So where all that stuff comes from? Yeah, so we source globally, both from European sources, but also from US and from Asia.
And in some cases, we even own the companies that goes around collecting used cooking oils and so on, for example. So it's really globally sourced here. There's a question from your question, and that question is, do you see any chance that Neste can or will become at the same price level as regular fossil fuels? That's a general question. Actually. Yeah, yeah, it's a good question, and I think here it comes into regulation and the taxes and so on. We see, for example, countries like Sweden, where they have really promoted the use of renewable diesel, and it's actually the one that gives the highest CO2 reductions for traffic in Sweden right now. And there the tax situation is favorable and it's promoting it, and there we are about, I think, 10 cents more expensive, but it's not that much, so it's easy to make the choice. But in some countries it's more expensive. So I think the production will always be a bit more expensive for this type because it costs to handle these low-grade materials. But I think regulations can help support the usage here. So it comes down to our the willingness of our politicians, and of course we are working with also making more cost-efficient production. But I think the key part is here is sort of tax and regulation situation. Okay, so a bit of a political question also can be. Yeah, that's true. So there is also a technical question. You mentioned a couple of car and equipment manufacturers in your presentation. They are already using Neste when they are making initial filling of their production from the factory. What is their feedback? So they are happy to put the sticker of the Neste on their tractors like Valtra do, or what is the feedback? Yeah, it has been very positive, and also it's a fuel that's easy to handle in their production. Due to that, there's no aromatics and there's no smell of it, and so on. So just the handling is positive. But also then the feedback from the customers has been good also, that they appreciate sort of that the OEM takes the responsibility and promotes sustainable solutions. And some of the OEMs on the truck side have committed to science-based targets, so they also measure how their vehicles are used. So for them to meet their climate targets, they need their customers to be sustainable also. So they're really pushing that their customers should use their equipment in a sustainable way using this type of solutions. Kind of a win-win situation, obviously. Yep. Yeah, that's true. That is a question, just a business related. Fuel utility markets are shifting. So how Neste sell its base oil business to Chevron will impact or change Baltic and Nordic strategies? Probably a difficult question. Yeah, I think a bit outside of I could just comment on that. We are sort of, Neste's focus is to continue to grow in the renewable side. That is where we're making the investments, and how the other part would affect the overall oil market, that's not something I can comment on. All right, thank you. And back to the Neste okay, that's probably a question to the respective governments, but anyway, how to equalize Neste and electric vehicle government given advantages? Yeah. So yeah, that is something we're working on together with the different vehicle producers and others also, and governments, on how we can recognize this. And we have presented some ideas together with a big consortia about, for example, a crediting system, how you could recognize the fuel. But there are also ideas of if you can prove that you're running on this fuel through a sensor or something else, or could we also then get the benefit? So there are discussions ongoing, and the CO2 regulation is just being reviewed right now. So now is the time to make an impact here and to make sure that the renewable fuels are recognized in the CO2 regulation. But most OEMs fully agree also with that it should be well-to-wheel based. We should look at the total emissions, because that is what the climate cares about, as I mentioned.
All right, very well. And probably the last question from audience. Obviously there will be no problem to gain residuals to make a renewable diesel, but how about the materials for the batteries for the electrical cars? Yeah, so what I read in the press, like everybody else, that there is a sort of a challenge with having enough rare earth minerals and so on to make these batteries, but it's I don't know more than what's in the press basically right now for it, but it looks like it could be a challenging area for the vehicle producers when now growing so quickly in this area. So let's see how it develops, but it's not in the sort of part of Neste's business. Right. Thank you so far, Mr. Holton. So we're back in the studio. Tad mēs atgriežamies šeit klātienes studijā. Mēs joprojām turpinām vebināru par ilgtspējīgu mobilitāti. Un viss, kurā mēs uzmanīgi klausījāmies aizvadītās minūtes, ir Mats Holtmans. Viņš strādā Nestē, un viņa amatu varētu nosacīt, iztulkot kā tātad partnerības ar oriģinālu iekārtu vai oriģinālu transporta līdzekļu ražotājiem vadītājs. Tātad cilvēks, kurš ir tiešā kontaktā ar vieglu automašīnu, kravas automašīnu, arī, kā mēs redzējām, traktoru un speciālās tehnikas ražotājiem. Tur bija garš saraksts ar visai pazīstamiem zīmoliem, kuri savus ražojumus jau rūpnīcā tad uzpilda ar Neste atjaunojumu, vai precīzāk atjaunīgo dīzeļdegvielu. Bet laiks atgriezties mūsu pašu Latvijā. Jā, šis bija vairāk tāds globāls ieskats. Mēs atgriežamies Latvijā, un jautājums ir tad kādus risinājumus, piemēram, var izvēlēties uzņēmumu, kuriem ir autoparki šeit pat uz vietas. Es domāju, ka mēs varētu tagad aprunāties ar Armanu Beiziķi, Neste Latvija valdes priekšsēdētāju, un pirmais jautājums ļoti vienkārši, un Neste Latvija ir pieejams jau vairāk nekā 2 gadus. Kādas ir šī brīža atziņas, kā ir gājis? Es domāju, ka mēs esam veikuši ļoti lielu tādu iepazīstināšanas darbu. Mēs redzam, ka arvien vairāk klientu atpazīst, jautā, interesējas par šo produktu. Man liekas, ka Mata prezentācija ļoti labi parādīja, kādi ir iegūmi gan finansiāli, gan arī ko cilvēki, kādus izmešu ietaupījumus var radīt, izmantojot šo Neste degvielu. Tāpēc domāju, ka tās 2 stacijas, kas mums pašlaik ir, un aktīvs darbs runājot, stāstot par šo produktu, ir nesis augļus, un es domāju, tā atpazīstamība ar katru dienu aug. Kas tad ir tas Neste lietotājs? Kas ir šī mērķa auditorija? Neslēpsim, šī degviela ir dārgāka par parasto. Tas nav nekas neparasts, tas pavīda arī prezentācijā. To visi zina, kas ir izmēģinājuši šo degvielu. Kas ir lietotājs? Es speciāli vakardien izgāju cauri mūsu datiem un paskatījos, kā veidojas šo klientu loks, jo tie apjomi ir pieaug. Un ja mēs skaitām skaita ziņā, tad noteikti visaktīvākie ir privātpersonas, kam patēriņš var būt, kas savu degvielas bāku uzpilda 1 vai 2 reizes mēnesī. Līdz ar to ir klienti, kas varbūt izmēģina 1 reizi, 2 reizes, bet es pamanīju, ir arī tādi klienti, kas diezgan regulāri, katru mēnesi 1, 2 reizes veic šīs uzpildes un lieto Neste. Man patika ļoti labi, Mata prezentācijā bija parādīts, ka tas lielākais iegūms lietojot Neste gāzu izmešu samazināšanā ir tieši lietojot šo degvielu. Tas nozīmē, ka tie mūsu klienti, kas brauc Rīgā, kas brauc pa pilsētu, ļoti būtiski samazina šīs izmešus attiecībā pret fosīlo degvielu. Tad nākamais, protams, klientu loks ir juridiskie uzņēmumi. Piemēram, mēs varam runāt par Omnivu, kas pašlaik izmanto 2 savos busos, pārvadājot klientu pakas, ko tiek izmantos, tas ir 2 busi no apmēram 100 busu autoparka. Tāpat arī noteikti mēs varam runāt par Jelgavas autobusu parku. Kad Jelgava bija pirmā pilsēta, kur mēs sākām ar Biodieseli, kura sastāvā bija 15% Neste. Tā kā mēs te redzam jau 2 risinājumus. Viens ir pilnībā pārlikt noteiktus transporta līdzekļus, otrais pie fosilās degvielas izmanto šo pieaugumu. Šis pieaugums nav ierobežots, līdz ar to var klients izvēlēties, kādā apjomā viņš grib. Un tas ir klienti, kas izmanto, stacijas, bet tad noteikti ir arī vairumtirdzniecības klienti,
kas var izmantot savos ģeneratoros, savos transportos, ko viņi izmanto savās teritorijās, un mēs varam vairumtirdzniecībā piegādāt arī noteikti apjomu, kuru klients vēlas, tīra Neste maija. Jūs jau daļai atbildēt uz to jautājumu, bet kāda tad ir tālākā izaugsme, kur mēs vēl varam ieraudzīt pielietojumu tai degvielai? Es domāju, ka mēs noteikti turpināsim un redzam, ka ne tikai Rīgā ir tā interese par Neste maija degvielu, mēs meklēsim pilsētas, kur mēs savā stacijās varam vēl piedāvāt šo degvielu, paplašināt līdz ar to šo pistoļu skaitu stacijā, kur Neste maija ir pieejams. Tas, domāju, būs nākamā gada viens no mērķiem, pielāgot vēl pāris stacijas, kurās tas būs pieejams. Noteikti aktīvi sadarboties gan ar uzņēmumiem, kuriem ir interese par ilgtspējīgiem risinājumiem, kuri grib samazināt savu ietekmi uz vidi, veidzot savus ikdienas darbību. Līdz ar to šī darbība, šīs ikdienas komunikācija klientiem noteikti pieaugs, un mēs ļoti labprāt runāsim par šīm lietām, meklēsim risinājumus. Jā, es paralēli atgādināšu, ka ir iespēja uzdot jautājumus visiem vebināru dalībniekiem, tā skaitā Armandam Bēziķim, tātad izmantojot platformu Slido. Man radās papildus jautājums, skatoties Hautman kunga prezentāciju. Tu pavīdēji tādu lietu, ka Neste maija, tātad pilnībā atjaunīgā dīzeļdegviela būtu ļoti ieteicama arī stipri lietotām automašīnām, kuras varbūt pilnībā nespēja izmantot šīs degvielas priekšrocības, bet tik un tā šīs emisiju fons samazinās. Tā ir? Es domāju, ka jā, jo mēs redzam, teiksim, ar vien jaunāku transportiem ir ar vien augstākas prasības pret izmešiem. Te mēs redzam, ir atblūpie piedevas, kas ir jāliek paralēli, teiksim, bet vecākām automašīnām nav ne šo PDF filtru vai vēl kādas citi risinājumi. Līdz ar to šajā degvielas sadegšanas procesā mēs redzējām ļoti labi bildīti, kā šīs divas degvielas deg. Teiksim, ja mēs lietojam Neste maija, tas, kas nāk pa izpūtēju ārā, ir stipri tīrāks nekā tas, kas nāk ar fosīlo degvielu. Jā, jautājums, kāpēc es uzdodu šo jautājumu? Tāpēc, ka mēs visi zinām, cik mums ir sirms, vārdi tiešām nozīmē autoparks, sevišķi privātajā sektorā. Un varbūt tāda atjaunīgā dīzeļdegviela vismaz ir tāds īslaicīgs risinājums vai uzlabojums. Es nedomāju, tas ir īslaicīgs. Manuprāt, arī skatoties šo prezentāciju, mēs redzējām, ka arī 40. gadā ļoti liela daļa joprojām sastādīs fosilā degviela un atjaunojamā degviela. Un ņemot vēro šo ļoti lielo dīzeļdegvielas automašīnu skaitu Latvijā, Baltijā, es domāju, tas ir pirmais un visātrākais risinājums un arī vislētākais risinājums, lai mēs šo izmešu apjomu samazinātu. Droši vien, ka mums nav pamata cerēt, ka 40. gadā mūsu autoparka vidējais vecums būs daudz jaunāks nekā šobrīd. Es nedomāju, ka kāds no klātesošiem gribētu uz to saderēt. Visticamāk, ka joprojām brauksim ar tām mašīnām, kuras mēs šodien iegādājamies, vēl tajā laikā būs uz ceļa. Un kas ir ļoti būtiski arī tas, ko Mats teica, ka šī degviela der jebkuram dīzeļdegvielas dzinējam, to nepielāgojot. Jebkurā apjomā 7%, kā tas ir, teiksim, ikdienā pie ikdienas degvielas vai 100% apjomā, kā tas ir Neste maija. Un vēl bija viena lieta, kas pavīdēja kravas transports. Skaidrs, ka tur tā elektrifikācija nebūs tik strauji kā vieglajās automašīnās, un tāpat tās prasības ir jāievēro. To mēs arī vēlāk Burkungam pajautāsim, kā tur ir ar lielajiem korpusiem, bet acīm redzot, Neste maija varētu būt ļoti labs risinājums tieši kravas transportam, autobusiem, traktoru tehnikai, kas tērē daudz un ar elektrību īsti braukt nevar. Tieši tā. Un kā jau minēju, teiksim, ir pat ražotāji, kuri jau piegādā jaunus traktoru tehniku ar pilnu bāku ar Neste maija, un viņi pat iesaka to lietot arī turpmāk. Jā, es esmu redzējis tikai laikam Valtra traktoriem, bet tur patiešām ir uzlīme, tur ir Neste maija. Somijas kompānija tomēr, vai ne? Tieši tā. Bet, kā mēs redzējām, prezentācijā ir arī daudz citu būtībā. Tur man liekas, ka no traktora ražotājiem gandrīz visi lielākie vārdi bija. Es tā nevaru uzreiz iedomāties, kurš tur vispār trūka. Un mēs arī dzirdējām prezentācijā to tehnisko niansi, kādēļ varbūt ne visi ražotāji vēl ir izvēlējušies pilnībā atjaunīgu dīzeļdegvielu. Kas tas ir pa blīvumu, par ko bija runa? Ja mēs runājam, degviela ir gan benzīns, dīzels, viņam ir noteikts, teiksim, ražošanas procesā rodas šis blīvums, teiksim, un ja mēs runājam par Neste maiju, tad Neste maija ir vieglāks produkts nekā fosilā dīzeļdegviela. Un tad noteikti ir šī robeža punkts, kurā
Neste mai varbūt ir vieglāks un varbūt nedod tik daudz enerģijas, kā šim transporta līdzeklim būtu vajadzīgs. Bet es domāju, tās ir ļoti specifiskas un specifiski dīzeļdzinēji visticamāk. Visticamāk, jā, cīm redzot. Tas vairāk droši vien attiec uz Eiropu, kā jau mēs dzirdējām, Amerikā viss ir labi. Un kā arī Mācis teica, ka ja Amerikā tas ir pieņemts un atzīts pa labu esam, tad tas ir patiešām tas ir labs produkts. Bet tā kā tu minēji, tad vismaz tie saraksts, kur bija šīs automašīnu ražotāji minēti, ļoti grūti, tad bija jāpiedomā, kurš tur iztrūka. Kurš nav, jā, kur tur nav. Jā, te ir jautājums arī no skatītājiem, vai korporatīviem klientiem ir pieejams apjoma atlaides nestamai degvielai? Jā, tādas ir. Mēs izvērtējam to, un tāpat kā fosilē dīzeļdegvielai, tad atkarībā no plānotajiem patēriņa apjomiem mēs varam noteikti piedāvāt arī labāku cenu. Un šeit ir jautājums, kuru varbūt jūs izpratīsiet labāk. Labdien, vai jūs varētu komentēt, kas ir PIL? PIL prasība par bezizmešu un tīrējiem auto, vai jūs ar savu degvielu tam varētu? Publisko iepirkumu likums, pilnīgi pareizi. Jā, šis jautājums mums ir uzdots, un ja mēs skatāmies tieši uz nevis auto iepirkumu, bet degvielas iepirkumu, tad Neste mai klasificējas kā šis zaļais iepirkums. Tad šis ir droši vien interesanti valsts autoparkiem, valsts iesāžu autoparkiem, pašvaldību, un tur, kur ir noteikts prasības. Jā, tieši tā. Tā arī šī ir laba ziņa. Šī prasība, kur, ja es nemaldos, 8% apjomā ir jābūt šim zaļajam iepirkumam. Jā, labi. Paldies, jūs projām varat uzdot jautājumus arī Bēziķa kungam, jo viņš joprojām būs šeit studijā, ja kāds vēl nav sadūšojies un savu jautājumu nospējis formulēt, bet es domāju, ka mums ir laiks pajautāt degvielas patērētājiem, degvielas pircējiem, kā tad ir viņa pieredze. Es domāju, ka mēs sāksim ar Omni Latviju. Un, vispirms jau droši vien tas jautājums ir par to jūsu biznesa profilu. Skaidrs, ka mēs joprojām ar lielākām vai mazākām izmaiņām un pielaidēm dzīvojam Covid laikā, un droši vien, ka jūs ļoti labi redzat to iespēju, tad jūsu biznesa apjomi droši vien ir pieauguši, es pieļauju. Jā, jāsaka, mums tiešām ir ievērojami pieauguši biznesa apjomi, un jāsaka arī šogad, mēs jau izjūtam Ziemassvētkus mūsu ikdienas darbos, ja tā var teikt. Mums tiešām ir ļoti liels sūtījumu skaits, un līdz ar to, protams, arī mūsu autoparks ir palielinājies vismaz par 25% salīdzinoši ar pagājušo gadu. Un šis gads arī iekrita kā gads, kad mums ir jāatjauno lielākā daļa no mūsu autoparka. Un tad tās bija faktiski 100 automašīnas, kuras mums vajadzēja atjaunot, piepērkot klāt arī jaunas. Un tad mēs, protams, arī vērtējām un skatījāmies, kas tad ir tirgū pieejams, jo skaidrs, ka jebkurš uzņēmums grib kļūt zaļāks un grib samazināt savus izmešus, bet, protams, tā realitāte un kas dzīvē ir pieejams, nevienmēr sakrīt ar to, ko mēs vēlētos. Un tad līdz ar to arī analizējot mikroautobusu segmenta piedāvājumu, kādas automašīnas ir pieejamas šajā segmentā un ar kādu kravas ietilpību, mēs sapratām, ka faktiski mūsu biznesa prasībām atbilstošas automašīnas vēl nav saražotas un tieši elektroauto segmentā. Un arī neviens no ražotājiem nevarēja solīt, ka elektroauto kā mikroautobus ar atbilstošu kravas telpu kaut kad drīzumā sekos, un tad līdz ar to mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs turpināsim pirkt vēl nākamajiem 3 gadiem dīzeļa automašīnas, bet meklēsim iespēju varbūt tiešām izmantot atjaunojamo degvielu, un tas ļoti veiksmīgi sakrit arī ar Nestes piedāvājumu. Un kāda ir pieredze līdz šim? Jāsaka, mums jau no vasaras braukā 2 busiņi, kas tikko no rūpnīcas izripoja un sāka pie mums braukt tieši ar šo atjaunojamo degvielu. Šobrīd pieredze ir ļoti laba. Mums ir paveicies, ka mums arī ir blakus centrālajiem loģistikas centram arī Neste uzpildes stacija, kurā ir šī degviela pieejama, kas nozīmē, ka arī ļoti ērti ir kurjeriem iebraukt pa ceļam uz darbu vai no darba, uzpildīt šīs automašīnas. Un jāsaka tā, ka braukšanas ziņā degviela ir ļoti laba. Mēs nevaram ne par ko sūdzēties. Jāsaka, arī patēriņš nav ne mazāks, ne lielāks. Viņš ir tieši tāds pats, kā būtu parastai dīzeļa automašīnai. Un faktiski, šobrīd mēs redzam, ka tas strādā ļoti labi, un mēs varam piegādāt paciņas dabai draudzīgākā veidā, tā teikt. Es saprotu, ka jūs arī izmantojat tādu savā ziņā pašu radītu know-how vai pētījumus, lai vēl vairāk padarītu savu autoparku efektīvāk. Es dzirdēju, ka, piemēram, pašlaik jūs pētat, kā īsti ir labāk, kad kurjers ar busiņu piebrauc pie noteiktās adreses, vai
slēgt motoru ārā vai tomēr nē. Nu, tātad vai nu motors rūc un drusku tēriet degvielu, vai tomēr mēs tā kā to noslāpējam, bet iedarbināšanas brīdī, kā mēs zinām, degvielas patēriņš uz acu mirkli pieaug. Ja? Es saprotu, ka jūs pat šito pētat tagad. Jā, arī mēs to šobrīd pētam, jo ir bijušas reizes, kad arī mums, kamēr kurjers ir izkāpis pie pakomāta un liek paciņas un ir buss atstāts, piemēram, iedarbināts, cevišķi ziemā vai arī vasarā, kad ir liels karstums, lai faktiski, lai tur būtu kondicionieris un darbotos, tad ir bijušas sūdzības no klientiem, kuri piezvan un pasaka, jūsu busiņš tur, piemēram, 5 minūtes stāv ir ieslēgt dzinēju. Un tad līdz ar to tas bija viens no tādiem ilgtspējas jautājumiem, vai tas ir korekti un objektīvi, ka mēs tā darām, tad šobrīd mēs analizējam un mēģinam saprast, kā tad būtu pareizāk, bet, atkal, ja mūsu busiņš brauc ar Neste atjaunojamo dīzeļdegvielu, tad faktiski mums nav jāuztraucās par šiem izmešiem. Jā, piemēram, ir ļoti populāri tagad skaitīt CO2 izmešus uz jebkuru iedomājamo vienību, uz pasažieru lidmašīnā, uz kaut kādu kilogramu vai svara vienību. Beigās varbūt nāksies jums līmēt uzlīmes uz katras paciņas, ja? Cik tad CO2 gramu tur ir iztērēt, bet palaist atmosfērā. Jā, bet patiesībā tu ļoti, ļoti pareizi pateici. Mēs tieši arī uzņēmumu ietvaros mēram CO2 izmešus uz vienu paciņu. Tā arī ir. Jā. Un prieks, ka ir izdevies to arī samazināt. Gadu no gada mums tas izmešu apjoms samazinās. Un par to ir prieks. Un es ticu, ka arī pateicoties Neste maju varētu būt arī šogad daudz labāks rezultāts nekā pagājušajā gadā. To mēs arī novēlam. Daļai jau tas tā kā pavīdēja šajā sarunā, nākotnes risinājumi. Es saprotu, ka mēs redzējām arī Neste pārstāv tajā prezentācijā, ka nav ideālā viena risinājuma. Nav tā, ka, piemēram, tagad atjaunīgā dīzeļdegviela ir vienīgais, tur ir tāda kombinācija. Un viena no lietām, ko jūs skatāties, bet piesardzīgi ir elektrība, var jau būt, ka ir vēl kaut kas. Ūdeņrads, piemēram, tika pieminēts, tas pagaidām tā, mums šķiet zinātniskā fantastika. Jā, mēs šobrīd skatāmies, tiešām mēs esam atvērti visām idejām, bet jāsaprot, ka arī tas, kas iespējams ir pieejams, varbūt arī citās degvielas uzpildes stacijās, alternatīvas degvielas un uzpildes veidi, tad ir jautājums, vai tas dara esošajam autoparkam, vai tas nenozīmē arī to, ka autoparks viss kopumā ir jānomaina. Un tad šobrīd mēs noteikti būsim atvērti arī jauniem risinājumiem nākotnē, bet mēs ticam, ka iespējams arī mēs savā pusē, tad noslēdzot šo projektu, sapratīsim rezultātus, iespējams būsim gatavi palielināt arī vēl kādas vairāk automašīnas, kas brauc ar atjaunojamo degvielu, ja vien tas, protams, ies kopā arī degvielas staciju attīstības tīklu, kā Armands minēja. Jā, un, protams, elektrifikācija, bet tad ir jautājums arī par valsts atbalstu, jo, piemēram, ja mēs kā uzņēmums nolemt iegādāties elektroauto, vai tur būtu kāds atbalsts, un ja ir, piemēram, atbalsts par elektroauto, kāpēc nav atbalsts vai atlaide atjaunojamai dīzeļdegvielai? Ja? Es domāju, tas arī ir dažādu pasākumu komplekss. Tas droši vien kā arī jau izskanēja Hautmana kunga prezentācijā, ka tas tomēr ir arī politisks lēmums. Tas no mums, diemžēl, ne no degvielas tirgotājiem, ne no degvielas pircējiem īsti nav atkarīgs. Tā tas varētu būt. Bet tik traki jau nebūs, ka omniju paciņas tad būs jāved ar velosipēdiem vai elektroskūteriem. Es domāju, ka tur laikam mēs nenonāksim. Jā, tā izskatās, ka nē, jo tas, lai kā arī mēs gribētu, mums ir svarīgi šī kravas telpa, un mums paciņas ir daudz, un viņas ir dažādos izmēros, un mums tomēr ir svarīgi, lai mašīna būtu pietiekoši pilna, lai arī mēs nesūtītu 2 busiņus tur, kur var aizbraukt viens lielāks. Jā, un tā arī ir tomēr ekonomija un dabas saudzēšana. Tieši tā. Jo vairāk darba mēs paveicām vienā piegājienā, jo labāk. Tas jau laikam attiec uz gandrīz jebkuru nozari, tā varētu teikt. Tur mēs arī ietelpam. Es atgādināšu šoreiz, ka ir iespējams uzdot jautājumus visiem vebināru dalībniekiem, izmantojot slaidā platformu. Mums, starp citu, ir iekristuši arī daži jautājumi, kas droši vien vairāk attiecas uz Armandu Bēziķi. Es nezinu, vai tas īsti ir Neste lauciņš šajā gadījumā, tad Neste eļļu mazumtirdzniecības iespēja attīstīja. Pašlaik liela daļā pērk internetu veikalos. Tas laikam ir cita nozare, jā? Tas ir cita nozare, kā arī bija iepriekšējais jautājums. Tas tiešām Neste koncentrējas to, lai visas investīcijas tiek vērstas to, lai attīstītu šo atjaunojamo degvielu ražošanu. Līdz ar to šis eļļu biznes, kā arī bija iepriekšējā jautājumā, ir pārdots citai kompānijai, un visas investīcijas tiek tiešām koncentrētas uz atjaunojamām enerģijām, transporta, aviācijas degvielu, un arī, kā mēs nesen lasījām, tad Neste ir piesaistījis Eiropas Savienības līdzekļus, lai strādātu, un Somijā Porvo rūpnīcā izveidot arī ūdeņraža ražotni.
Jā, nu tad iznāk tā, ka zīmols ir viens, jā, bet produktu un tad biznesa virziens ir pavisam atšķirīgs. Jā, tā tas varētu būt. Mums te ir arī vairāk komentāru un jautājumu par izmešiem, gan CO2, gan par saucamo NOx, tātad slāpekļa oksīdu savienojumu, kas ir lielākais klupšanas akmens dīzeļa automašīnām. Tos es varbūt apkopošu, un mēs nonāksim līdz tiem tuvāk sarunas noslēgumam, bet tagad pievērsīsimies Jelgavas autobusu parkām. Ginsburgs, Jelgavas autobusu parka valdes loceklis. Kā jau Bēziķkungs minēja, tad Jelgavas autobusu parkam ir diezgan plaša pieredze ar atjaunīgajām dīzeļdegvielām, un jūs arī esat ļoti, ļoti naski meklējot dažādus alternatīvo enerģiju risinājumus. Es saprotu, ka jums šobrīd ir arī elektrotransports, jā? Jā, šobrīd novembra vidū, uz 18. novembru, uz valsts svētkiem mēs uzsākām pirmo 4 elektroautobusu eksploatāciju. Diezgan interesanta pieredze pašiem veidojās, gan autobusu vadītājiem, gan darbiniekiem jāiemācās pareizi braukt ar elektrotransportu un redzam arī šos te enerģijas patēriņus un varam salīdzināt attiecībā pret degvielas patēriņiem. Tā kā redzam arī, ka mums vēl ir iespēja pat nedaudz vēl papildus mācīties un augt un iegūt vēl labākus rezultātus. Jā. Bet tas ir pats aizsākums, jo mēs redzam, ka Eiropas tīrā direktīva nosaka mums šo te laika grafiku, kad mums ir jāpāriet uz bezizmešu autobusiem, uz tīrajiem autobusiem, jā. Bet neraugoties uz to, mēs jau no laika gala arī esam ar fosīlām degvielām strādājam, darbojamies, meklējam labākos risinājumus un tādā veidā pilsētas vide kļūst mums tīrāk, mazāk CO2 izmešu. Par pilsētas vidu runājot, man te ir tādi dati, ka Jelgavas pilsēta pagājušā gadā ir samazinājusi izmešus par 30%. Te nav precizēts kādiem izmešiem. Tad Jelgavas autobusu parka pienesums tur droši vien ir ievērojams. Neteikšu, ka ievērojams. Mazliet precizēšu šo informāciju. Jelgava CO2 izmešus ir samazinājusi šī mēra pakta ietvaros uz 20. gadu attiecinot pret 1995. gadu. Tas notiekās visās Eiropas pilsētās, šie te rādītāji, kā līmenis bija noteikts 20%, bet Jelgava šo gadu laikā kopumā pati Jelgava, gan transports, gan visa infrastruktūra, viss, kas rada CO2 izmešus, ir samazinājis par 28%. Protams, daļa no tā ir arī sabiedriskais transports. Skatoties šo te pīrāgu saucamo kopumā, sabiedriskais transports pilsētā izmešus rada apmēram 2%. Ja, bet, teiksim, arī izvēloties šīs te atjaunojumās degvielas, ja, analizējot mūsu nobraukumu, tātad kaut arī mēs varbūt nedaudz samazinām, bet tomēr pa procentu daļai mēs samazinām, un tā tas kopējais izmešu apjoms pilsētā arī samazinās. 2% tā, neinformētām vērotājiem šitīs nav liels sasniegums, vai ir vērts vispār ņemties, jo tas viss prasa tomēr ieguldījums. Es domāju, ka tas ir to vērts, jo, ja mēs skatāmies, kā darbojās sabiedriskais transports, tad pilsētas vidē sabiedriskais transports vienmēr ir pēc iespējas tuvāk cilvēkam. Ja? Tad dzīves vietai, skolai, darbam, medicīnas iestādēm, ja? Tātad sabiedriskajam transportam ir jābūt gana tīram, lai kā saka, mēs varētu dzīvot, kā saka, tīrā gaisā, elpot tīru gaisu. Ja? Un es domāju, ka katra procenta daļa, ko mēs samazinām, mēs, kā saka, to vidi pilsētā darām tīrāk. Ja? Un arī šeit runājam par degvielām, atjaunojumiem energoresursiem, dārgākām, lētākām degvielām. Mēs skatāmies šo te degvielu izmaksu kopsakarā ar visas transporta sistēmas eksploatācijas izmaksām. Jā, varbūt degvielu mēs pērkam mazliet dārgāk, bet tas kopumā atsaucās uz dzīves cikla izmaksām. Mēs iegūstam ieguvumu šajās dzīves cikla izmaksās, ja, jo, piemēram, arī šiem te lielajiem autobusiem ir šie te kvēpu filtri un pēc rūpnīcas priekšrakstiem eksploatācijā esošiem autobusiem mums kvēpu filtri būtu bijuši jāmaina 7. eksploatācijas gadā, attiecīgi veicot diagnostiku, pārbaudot sistēmas, ja tur šie rādītāji novirzās, tātad filtri mums ir jāmaina. Filtrs maksā vairākus tūkstošus eiro, uz vairākiem 10 autobusu tā salasās pamatīga summa. Šobrīd vecākie autobusi mums eksploatācija ir apmēram 11 gadus, un nekas neliecina par to, ka tas kvēpu filtrs jau būtu pienācis laiks viņu mainīt. Ja? Izmantojot šo te, mēs gan vairāk pārsvarā izmantojam prodīzeli, ja? Izmantojot šo te prodīzeli, mazliet maksājam vairāk par degvielu, bet kopējās eksploatācijas izmaksas tādā rezultātā mums samazinās. Ja? Tā kā ir jāskatās komplekss risinājums.
Un tādā veidā, es domāju, mēs gan iegūstam CO2 samazinājumu, gan arī izmaksu samazinājumu. Ja tam ir rodas jautājums, vai, piemēram, kolēģi un konkurenti, varbūt pat ne tikai no Latvijas, bet varbūt no citām valstīm, tā kā pēta jūsu pieredzi, viņi skatās, kā jums tur ir gājis, jo tikpat labi jau varēja nedarīt neko, vienkārši palikt pie esošiem risinājumiem un viss. Pētīt iespējams, ka pēta, uzklausa, mēs komunicējam, stāstam, bet es domāju, ka tur katram ir savs risinājums apakšā, cik daudz izmanto Neste, cik daudz izmanto kaut ko citu, katram savas prioritātes, jā. Bet dalījušies pieredzē mēs esam, jā. Kāda pretīm nākšana no valsts, piemēram, jūs sagaidītu, lai optimizētu savu darbību? Protams, mēs redzam, viss zaļais ir būtiski dārgāks nekā klasiskās lietas, gan degviela, gan enerģija, gan tehnika, gan uzlādes, uzpildes, visas infrastruktūras. Šeit būtu vēlams Eiropas finansējuma atbalsts, lai mēs vēl straujāk varētu virzīties šo te tīro tehnoloģiju virzienā. Ja? Un tas ir galvenais. Ja? Jo arī esmu bijis vairākos semināros Eiropā, ja? Un tur ir viens ir tīrās direktīvas likumdošana, un otrs ir pretīm finansējums pieejamais. Ja? Šobrīd mēs redzam, ka nedaudz tas finansējums parādās, ja, bet viņš varbūt ir nepietiekošs, lai mēs pilnvērtīgi jau tādiem lielākiem soļiem spētu iet jau tīro tehnoloģiju virzienā. Bet mums ir pētījumi, mums ir pieredze, analīze, testi. Mēs esam gatavi, mēs zinām, ko mēs gribam sasniegt. Ja. Vienīgais šobrīd mēs gaidām, pētām, skatāmies, kur mums ir iespēja saņemt Eiropas finansējumu, un mēs varam iet uz priekšu tīro tehnoloģiju virzienā. Droši vien, ka nākamais solis ir, piemēram, ūdeņradis, vai tas vairs nav nākamais solis? Es domāju, tas ir tuvākais solis. Ja? Protams, līdz ūdeņradim vēl tāds gabaliņš ir ejams, bet testi mums ir bijuši, mēs zinām, nekas mums svešs vairs tas nav. Es domāju, ka tas ir tuvākās nākotnes jautājums, kad mēs esam jau ūdeņraža tehnoloģijās. Ja? Arī jau Nestes kompānija runā par ūdeņradi, ja? Tā kā es domāju, ka visa pasaule sapratusi, ka komerc transporta šis te, kā saka, enerģijas veids, viņu vairs pa degvielu nevar saukt, tā ir enerģija, ja, tas komerc transportam tas ir ūdeņradis. Mēs arī praktiski esam pārliecinājušies, ja, ka šis te elektrotransports komerc transportam zināmās robežās ir atbilstošs, bet pamatā palielinot distanci un ietaupot svaru uz akumulātoru baterijām, efektīvi tomēr ir šīs te ūdeņraža tehnoloģijas. Kāpēc ne gāze? Piemēram, kravas un transporta un autobusiem, tas tiek bieži minēts, gan saspiest, gan sašķidrināt. Tur arī bija prezentācijā. Tas tiek minēts, bet šobrīd Eiropā uzskata, ka gāze vairs nav šī te prioritāte. Tas ir pārējais periods. Es domāju, ir kolēģi no Jēkabpils, ir vēl pieredze kolēģiem, kas izmanto šo te gāzi, bet es domāju, ka jā, mūsu tā nākotnes prioritāte visticamākais ir ūdeņradis. Visticamāk, ka šis jautājums nāk no tiem jūsu kolēģiem, konkurentiem, kur neuzdrošinās tieši uzdot jautājumu, bet šajā vebinārā gan cik var nobraukt elektronu, cik ar uzpildi nobrauc dīzeļa autobusu un cik ilgst elektroautobusu uzpildi? Uzlādi, jā. Protams, dīzeli mēs visi zinām, cik var nobraukt, jā, klasiski elektroautobusi šobrīd mums eksploatācijā esošie elektroautobusi ar vienu uzlādi pilnībā visu maršrutu nevar nobraukt, bet mums autobusiem ir pārtraukumi, un mēs arī organizējot iepirkumu likām kopā šo te autobusu baterijas ietilpību ar uzlādes iekārtas jaudu, ja, lai spētu pārtraukumos esot autobusiem uzņēmumu teritorijā, lai mēs spējam šo uzlādi nodrošināt un tādā veidā arī pilnvērtīgi, kā saka, pārklāt šo te maršrutu tīklu ar elektroautobusiem. Šobrīd lielākais nobraukums, ko mēs esam, tie ir 157 km esam nobraukuši ar vienu uzlādi. Bet tas ir liels autobus, tas nav busiņš. Tas ir liels autobus, jā. Tas ir liels M3 kategorijas autobus, jā. Cik pasažieru vietām? 63 pasažieru vietas. Tātad tas ir iespējams pat Latvijas apstākļos. Jā. Un ko pasažieri saka, jo paciņai ir galīgi vienalga, ar ko braukt, vai ne, bet cilvēki jau ir cilvēki. Cilvēki, jā, arī testos, kad mēs testējam šos te autobusus, ir tā interesanti skatīties garām gājējs, ka viņi atskatās, ka tāda liela tehnikas vienība pabrauc garām, un skaņa troksnis nav, un arī tad, kad mēs sākām viņus eksploatēt, jā, cilvēki bija pārsteigti, jā, kad ir jauna tehnika, un arī Jelgavā tāda ir ienāk. Tas nozīmē to, ka
Arī šeit Latvijā mēs nonākam pie tā paša, kas izskanēja Neste pārstāvju prezentācijā. Tātad dažādu risinājumu, alternatīvo risinājumu kombinācija, tas laikam ir mūsu tas nākotnes ceļš. Labā ziņa ir tāda, ka mums ir kompānijas, gan valsts, gan pašvaldības, gan arī privātās, kuras jau nevienam īpaši nestāstot par to realizē dažādas tādas alternatīvās degvielas veidus, un es saprotu, ka arī taisās iet tālāk, ja, tā kā meklēsiet jaunus veidus. Tā kā tas, acīm redzot, ir izdarāms, vajag tikai no kaut kādas viena punkta sākt, droši vien, ka tas tā ir. Viss kopā tas laikam ir tā ilgtspēja, tas vienotais mērķis, uz ko mēs dažādos ceļos un dažādās nozarēs arī ejam. Un droši vien, ka tādu labu fināla akordu vai punktu tam mūsu runātājiem varētu pielikt nākamā prezentācija, kas faktiski arī noslēgs vebināru aktīvo daļu. Un tātad mēs sazināsimies ar Neste korporācijas pārstāvu Heidi Peltonenu, kura reiz nodarbojas ar ilgtspējas sadarbības projektiem. Vai mums ir bilde un skaņa? Hi. Hello. Hello. Hi. Yes. Nice Hello. to be here. Hello. So, sustainability, this is your topic, I believe. Yeah, exactly. I'm just setting up my presentation and I think now you can see it right. My name is Heidi Peltonen. I'm leading the sustainable partnerships at Neste, especially in Finland and Baltics. And I'm really happy to be here today, and I will end the discussion today with explaining how we actually collaborate with our partners. So to start, we at Neste, we really see that partnerships are the crucial point, especially when it comes to sustainability. We don't only collaborate with our value chain partners, which is, I think, the most traditional way, but we also look continuously, as much was actually explaining earlier today, how to collaborate with OEMs, how to collaborate with different organizations such as NGOs and different innovation ecosystems. And for the past few years, we have also identified mutual opportunities to really build this business growth through sustainability together with our customers. So I think this is something that I hope to see more and more in the future, companies coming together and solving climate challenges and finding new ways and solutions to tackle those problems. And maybe really quickly about Neste, Mats already gave you the background information, why we as Neste, what we are doing, but maybe really briefly to also highlight our purpose, why Neste is existing is we have the purpose to create a healthier planet for our children. And that's something that I can really say that all our employees and also our partners, our customers are really living by. And this is something that I think that in general, companies are more and more thinking about what is the reason, why are we actually here, and what is the impact that we are creating in addition into making good business, of course, and that's always the goal, but still, like, what is the impact that we are bringing to the society and also to our own stakeholders. And I also thought I will share you, we launched our sustainability vision a few weeks ago, and it's a very ambitious one. We have already been doing, of course, work around climate and sustainability in general for 10 plus years, and as much was explaining before, we have already invested into sustainability quite a lot. But maybe what we see really transformational is the fact that we are setting targets that really require collaboration across our own value chain as Neste and as an energy company that we are today. But at the same time, it will require a lot of collaboration with our customers and other stakeholders within the value chain that we are operating. So it's no longer enough that we look at what is Neste doing. We are really going into every player within the value chain and thinking, how can we ensure that what is happening, for example, where we source our feedstock or develop new innovations, that how can we ensure that, for example, human rights are really taken into account, and even creating a positive impact when it comes to questions about biodiversity or human rights. And
I am sorry, somehow the slides are jumping around, but maybe really briefly also, Mats was telling you a lot about the road transportation and different solutions that are available there, and especially the fact that we need to look at all the solutions and all the possibilities that we can do to reduce greenhouse gas emissions, not just go with one solution and think that this will solve every challenge that we have. So I also wanted to highlight that there is a lot of opportunities also in Baltics that where we can together with Baltic companies really also reduce greenhouse gas emissions when it comes to aviation. And I think today a lot of companies might ask, and a lot of people might ask, that we are not flying that much. And I think that's a challenge that will continue for a while, at least during the situation we are now. But at the same time, it will, of course, increase in the future, and we will have to find ways to do that amount of flying that we will do in the future also sustainably. And I think there is a lot of opportunities, and I will also explain that in a bit more in detail. And then also Mats was mentioning Valtra, who has been our partner for many, many years, just as one example, but in general, renewable fuels in the off-road side. So of course, manufacturers, but at the same time, for example, forestry and agriculture is definitely something where we see a lot of collaboration opportunities, especially also in Baltics, and already are doing a lot in Finland and in other markets across Europe. And then really shortly about the aviation and how the process or how the solution works on that side. Of course, we as Neste, we are working a lot around sustainable aviation fuel, which is as a product part of the Neste My renewable fuels product family. And we are working a lot with airlines on how to reduce the emissions for airlines. But at the same time, especially during these times when there is a lot of challenge on how to really cope during COVID and the situation we're at, there is an increasing opportunities to companies to really take the lead in also reducing, for example, business flight emissions. If you're delivering products to your customers with cargo deliveries, there is a lot of opportunities where we could actually collaborate and help airlines as well, and together with the airlines and as companies and Neste to really take Neste My sustainable aviation fuel and reduce emissions by up to 80%. And this is something that, of course, if there is interest and need for ways to reduce emissions in aviation, it's definitely something that we are really eager to collaborate in, and have already launched quite many collaborations with also corporates who are willing to do or impact their emissions in aviation. And really shortly, how the process actually works, we calculate together the company's flight emissions, define the emission reduction target. This is, I think, very similar on how do we collaborate when we talk about road transport and ways to reduce emissions there, and then choosing the right airlines. And we, when it comes to that point, we as Neste ensure the process from there. So choosing the right airlines, and then we can ensure that the amount of the fuel that is needed to reduce that amount of emissions will be delivered to the airline that the company is flying with. And then what is the best part, I think, here is that the emission reduction actually goes not only to the company that's making the decision, but also to the airline. So going back to the value chains where we are working, and the need for every player to take the responsibility and create the positive impact there and impact those emissions. So there is a lot of opportunities there to really help those challenges as well. And then I think we have been, especially I think during the past few years, we have been thinking of ways to collaborate. And what I really personally love about sustainability, it's a area that is all the time developing, and we are finding new ways to create positive impact together with our partners. But maybe to highlight what we see as really crucial topics at the moment, of course, there is the way to reduce emissions. So for example, using, whether it's renewable diesel, whether it's EV, whether it's biogas, or any of the solutions, you have to make the emission reduction. But I feel, and I can already see in Baltics as well, talking to a few Baltic companies in the last few months, there is need to also understand what does it actually mean. And Mats was showing you a lot of different emission calculations and comparison between the solutions. And I think what is really crucial there
and where we see also need for us as a company to support you all and companies working with us, is that you need to be able to understand what are you comparing to. So going back to the life cycle emissions and understanding that you're comparing to the same level of emissions or same framework between the solutions. So I think this is something that we have already developed and, for example, launched digital services that support our customers in measuring what is actually the impact that they are creating with renewable fuels or electric charging solutions. And then second point, I think there is no company that doesn't want their employees to really believe in the sustainability work that they are doing. It's a huge area on where you really need to find ways to communicate it internally and help your internal stakeholders. So that's something that we also support our customers a lot in. And then last but not least, as a marketing person before jumping into this role, I really believe in the value of telling the story together and maybe inspiring other companies. And I think in Baltics, there is a huge potential for the companies that are really taking the step in sustainability to also take the leader position here. And just a few companies we have collaborated with. I think in general, there is a lot of room in Baltics for increasing collaboration between companies. And of course, we are really eager to do it as well. I wanted to highlight a few cases that have been in the few last months in the media and have been big achievements for us and our partners. And I think number one of these definitely is the circularity partnership we did with Hesburger. So as Mats was saying, collecting used cooking oil from the French fries, from Baltic Hesburgers and from Finnish Hesburgers, and turning those into renewable fuels was basically what we achieved together, and collecting from hundreds of restaurants and turning or producing up to 420 tons of used cooking oil. And that's quite a massive amount that we were able to together direct to producing renewable diesel. And then also wanted to highlight this Pauli collaboration. So going also back to very close to the consumer interface, where the demand is for companies to work more sustainably and find new sustainable solutions on how to reduce their emissions. And we launched One Baltic partnership with Paulik and are now able to reduce their emissions by 84,000 kilos, which is quite high as well, and really eager to continue this collaboration with Baltic, and also, of course, any other company who is eager to do this together. And then last but definitely not least, already last year, we launched a partnership with HRX, which is in Finland. They are fueling Neste mine all their vehicles, and in Baltics, wherever there is an opportunity, they are choosing a renewable option and removing 290 passenger cars from the roads. So also a big commitment, and they were among the very first who actually switched to renewable fuels in Baltic region. But since we are already quite running out of time, maybe just the invitation to everyone who is eager to collaborate and work with us and has any ideas on sustainability that they would want to run by. We have actually new member in Baltics who is leading sustainable partnerships, and we're really happy to collaborate with anyone who is really, I think, committed to sustainability. That's something we are really looking for. Thank you so much. We saw some companies, some familiar companies who are cooperating with Neste in this sustainability projects. So this is also good for us. And I have one additional question regarding the air companies. There were also some slide about that. So are the flight companies willing to participate in your projects? Yeah, I think there is many companies, airlines who have already shown the way. So for example, with Finnair, we've done multiple projects where we together find ways to reduce emissions. But at the same time, I think it takes, as I mentioned earlier, every player of the, like every player to come together and find the solutions. So we can't necessarily just put it on one partner and responsibility. But there is, I think, I would say at least many tens of airlines who have already committed to choosing sustainable aviation fuel as a way to reduce emissions.
Thank you. So I wish all the best in sustainability projects and have a good day as well. Mēs savukārt atgriezīsimies šeit studijā. Esam palikuši trietā šobrīd, jo Čebutārs kundze devusies tālāk savās gaitās. Nu, to var saprast, gal galā nāk Ziemassvētki un kurjer dienestam ir pilnas rokas darba. Un droši vien, kā mēs šo vebināru varētu noslēgt varbūt ar tādu vairāk komentāru nekā jautājumu, ko mēs kopīgi arī varētu atbildēt. Mums ir iesūtīti vairāk tādi komentāri vai jautājumi, kas ir saistīti tieši ar kaitīgiem izmešiem, tātad CO2 un arī tas saucamais NOx, jeb slāpekļa oksīdu savienojumu, kas ir raksturīgi tieši dīzeļdzinējiem. Es nolasīšu un tad paskatīsimies, ko varam. Tātad, diemžēl, vieglu auto dīzeļdzinējiem NOx izmeši, kas ir 7 reizes kaitīgāk par CO2, nav iespējams novērst, un tas var nozīmēt, ka, piemēram, ar politisku spēku var vienkārši Vācijā dīzeļus aizliegt vispār. Jā, tas ir viens no viedokļiem. Uzreiz klāt, tātad Pasaules veselības organizācija tikko samazinājas veselībai pieļaujamos šos NOx izmešus uz pusi, un tas nozīmē, ka Rīgā 365 dienas gadā būs pārsniegts šis NOx līmenis, un vai tas varbūt nav jautājums īsti mūsu dalībniekiem, bet vienalga iespējams, ka tātad tehniskajā apskatē sāks arī to mērīt, par to starp citu tiek runāts. Un te bija vēl viens, tātad CO2 kaitīgums nav salīdzināms ar šo pašu NOx, tātad slāpekļa oksīdu savienojumiem. Viens ir siltumnīcas efekts, otrs ir skābo lietu veicinātājs, no vienu vai otru faktoru daba spēja akumulēt, tas vairāk jau ir atkarībā no tā, kā notiek tā viela aprita dabā, bet tā ir no tehniskā viedokļa, kā tad ir ar tiem slāpekļa oksīdu savienojumiem, kā uz šī fona tad izskatās atjaunīgā dīzeļdegviela, vai tā spēja šo dīzeļa automašīnu ahillei papēdi, varbūt drusku izārstēt. Es šajā gadījumā piekrītu skatītājiem, kad jebkurā gadījumā mums jāsaprot, ka iekšzemes dzinējā notiek degšanas process, kurā rodas šie izmeši. Tas, kas ir, protams, ar Neste tos nevar samazināt pilnībā, bet ja mēs skatāmies uz pētījumiem un analīzēm, kas ir veiktas, tad izmantojot Neste ir iespējams kaut vai daļēji samazināt visus šos, gan smalkās daļiņas apmēram pa trešdaļu var samazināt. NOx izmeši apmēram plus mīnus pa 10% samazinās, izmantojot Neste. Tas nemaz nav maz, ņemot vērā, ka tā jau tajos modernajos dīzeļos viss jau ir sažņaukts tik ļoti, cik vien iespējams. Tieši tā, un es domāju, te arī būtiski tas, mums tomēr vajadzētu, kā tu sākumā minēji, kad Latvijā šis autoparks ir aptuveni 14 gadus vecs, un jo vecāka mašīna, protams, tas viss, kas nāk izpūtē ārā, ir stipri lielāks. Līdz ar to, es domāju, gan arī, kā mēs redzējām, Mats ļoti cieši sadarbojas ar autoražotājiem. Es domāju, ka tur vēl būs risinājumi, meklēs risinājums, kā visus šos ne tikai CO2, bet arī NOx un smalkās daļiņas un visas citas gāzes, kas rodas mazināt, lai tās būtu pēc iespējams draudzīgākas videi. Un, protams, mums jāņem vērā, pilsētas, un mēs nesakām, ka Neste ir vienīgais risinājums. Mēs jau vairāk kārt runājam, te ir jāmeklē daudz risinājumi. Iespējams pilsētā, kā piemēram Jelgavā, tīri elektrotransports, kas braucot, kurus lietojot šīs izmeši ir stipri mazāki, iespējams izmantojot dīzeļdzinējus smagajā transportā, kas pārvietojas no vienas pilsētas uz otru vai no vienas valsts uz citu un brauc ar noteiktu ātrumu. Līdz ar to šajos gadījumos labāk ir iespējams citus risinājumus, kā piemēram Neste. Tā kā tas noteikti ir komplekss risinājums, ir jānāk kopā, ir jāmeklē visas labākās risinājumi, un katram šim risinājumam būs arī labākā vide, kur viņu izmantot. Jā, un pats labākais, ka interese arī ir, jo gal galā pirms vairākiem gadiem, kad Neste pie mums vēl nemaz netirgoja, un man bija iespēja Neste rūpnīcā vispār iepazīties ar to ražošanas procesu un tiem pirmajiem fizikāliem datiem, man prātā neienāca, ka starp mums būs autovadītāji ar netām jaunākajām automašīnām, kur mēnesī nopērk 100 un vairāk litru šīs degvielas, kur tikpat labi varētu lietot parasto, kas arī ir ļoti kvalitatīvi. Tā tad interesi ir, vai ne? Interesi ir, un vēl viens punkts, ko es gribu atzīmēt, kas ir ļoti būtisks, ražojot Neste. Mēs neiegūstam naftu, šajā produktā nav nafta, bet līdz ar to mēs savācam atkritumus,
kurus mēs neapglabājam getliņos vai kādās citās izgāstuvēs, bet mēs viņus laižam cirkulāri ekonomikā, un līdz ar to mēs no atkritumiem ražojam degvielu. Līdz ar to šajā procesā jau kopā mēs ļoti stipri samazinām jebkuras gaitīgos izmešus, kas rodas. Būtībā jā, tad tas CO2 nenonāk jau no tiem teorētiski nepārstrādātajiem atkritumiem. Tieši tā. Atmosfērā. Jā, tad būtībā tāda dubult ilgtspējīga situācija, varētu teikt tā. Tā kā dīzeļa automašīnas un dīzeļdzinēji dažāda veida būs ar mums kopā vēl tomēr daudzus gadus, tad ir labi, ka šāds risinājums arī ir. Es teikšu paldies vebināru dalībniekiem. Neste Latvijas valdes priekšsēdētājs Armands Beiziķis, Jāgaulas autobusu parku valdes loceklis Gins Burks un kopā ar mums šeit klātienē bija arī Omnivu Latviju vadītāji Beāte Krauža-Čebotāra, un mēs dzirdējām divas ļoti, manuprāt, noderīgas prezentācijas Neste darbinieku izpildījumā. Starp citu, uzreiz radās arī jautājums, vai šo prezentāciju varēs noskatīties ierakstā. Jā, Neste Facebook un YouTube platformās šī prezentācija būs pieejama. Paldies, un uz šīs lieliskās, ilgtspējīgās un zaļās notas tad mēs arī atvadāmies. Visu labu!